we developed a new FMB and Recording in progress. that FMB to AU top. But using the putty tool, we are going to generate a data FMX. That FMX we are going to keep in the pivot top. So that's a very, very important interview question here. FMB, AU top, FMX in the custom top. Now I am click on enter button. Okay. So triggers will compile here. Finally, you will get a message created form file. So which path also. I will get that message here. So finally, it is generated in the pivot top 12.0.0 with our name, this one. xxadd underscore employee underscore form dot fmx. So successfully we generated dot fmx. We developed dot fmb and we generated dot fmx using the putty utility. One of the command is frm cmp underscore batch command. Now we are. I will log into Oracle application. Go to application developer, then application, then form. Okay. Here form name here, exactly your FMX name. No need to give the data FMX. Just only your form name, nothing but FMB name. Then application purchasing. In real time, we'll take the custom application name. User form name, free text. You can give any value. ATD employee form. That's a free text here. You can give any value. Save. Then copy the user form name. Copy the user form name. Then go to function. Then function name, it's a free text, you can give any value. User function name, free text, any value you can give it. But I'm taking as of now form name. Click on properties tab. Then we are developing the form or Oracle form. Okay. Then click on the form. Then give your user form name, which we copied from the previous window. So that's a okay, the form name here. This is the link between form to function. Save. Now click on description tab, copy user function name. This we have to link it to menu. So form function, then function to menu. So copy the user function name, then create a new menu. So first time here, under that menu, you can add a multiple. PO menu, I'm giving my name. PO menu, I'm giving my name here. So this menu as of now, I'm assigning only one. Employee form only, employee form. Then function, already we copied a user function name, copy that, paste that. Save, that's it, yeah. So my menu has, as of now, only one form is there. Then save, then attach this menu to our responsibility. So go to system administrator, security, responsibility, define, then query your responsibility name. My responsibility name is the PO Resp Rama. Then remove the existing one. So in the moment develop చేసి తీసేసి then give your new menu, save it. So now here I'm going to my responsibility. So just look into my screen here. As of now, PO that menu has only one form. Now I'm going to this okay na PO Respo Ramo. So last time Madhavi got one issue. So same issue now I will now also I will get it. Once I go to PORS, by default the form will open. By default form open. Yeah. The reason is the menu has only one form. That's a Oracle bug here. So you can, if you want, you can close that one. Then if you want, reopen that. So now here the full name, gender column. Suppose I want to make a full name as a mandatory. In mandatory కావాలి నాకు చూడండి. So go to form, then your data block, then full name, go to property palette, go to property palette. There is a property required. So then set as a yes. Yes, then save. Move the latest FMB from local machine to AU top. AU top move this. Then we have to recompile. We have to recompile. Just to give the up arrow, command will come, then enter. Okay, now I will check it here. Now the full name is the mandatory yellow field. Yellow field means you can't ignore that one. Yeah. Okay. Here I'm entering some. Okay. Now full name, the gender. Well, click on save button. Okay. Now the data, where the data will store?
ఇక్కడ మీకు మెసేజ్ వచ్చింది, ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీటెడ్, వన్ రికార్డ్ అప్లైడ్. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ సేవ్ ఉంటుంది డేటా అంతా? డేటాబేస్. డేటాబేస్ ఏ టేబుల్లో? ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఆ టేబుల్ ఏం మర్చిపోయాను, ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ దట్. ఆ టేబుల్ నాకు ఇప్పుడు గుర్తులేదు. హౌ డు ఐ గెట్ ఇట్? ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము టాపిక్. గో టు హెల్ప్. గుర్తుందా లేదా? ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా, హెల్ప్, రికార్డ్ హిస్టరీ. సో ఫ్రమ్ దట్ వీ విల్ గెట్ ద టేబుల్ నేమ్. దెన్ రైట్, ఓకేనా, సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్, మీ టేబుల్ పేరు ఇవ్వండి. నవ్ యూ కుడ్ సీ విత్ ద డేటా కేమ్ ఆర్ నాట్. సో ద డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్సర్టెడ్. దీస్ ఆర్ ద హూ కాలమ్స్. ఐ లాగిన్ విత్ రాము, రాము యూజర్ ఐడి, recently updated by Ramu, the timestamp also. Okay, na? So forget about this who columns. Main is the business columns, full name and gender. Okay, if you want, you can okay, na? Insert one more records also. Click on save button. Now you could see two records in the table. Now I could see two records in the table. Okay, na? So same concept, same how Oracle form is behave. The same. If you want, you can query F11, then enter Mahesh percentile control F11. Same how the Oracle will behave here. 1 minute. 1 minute. F11 Mahesh control F11. Okay. Sometimes, sir, by mistake, I press control F11 instead of the F11. By mistake, okay, na, it will go to F2 or maybe F7. At that time, you can use the F4 command. F4 will clear like escape. Okay, na, F4. Please use the F4 command. Yeah. Then మీరు రాంగ్ కమాండ్ ఇస్తే కనుక అది స్కిప్ అయిపోతుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు మెయిన్ ఫామ్. సో కీప్ దట్ ఓకేనా కీవర్డ్. F4 ఇస్ ద బెస్ట్ కీవర్డ్. ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఎస్కేప్. ఓకేనా, మీకు ఎస్కేప్ ఉంటుంది కదా మనకు విండోస్లో, సేమ్ అలా వర్క్ అవుతుంది మనకు. సో దిస్ ఇస్ ద వే టు డెవలప్ ఏ న్యూ ఫార్మ్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వేర్ డూ యూ గెట్ ఆల్ ఎఫ్ఎంఈస్? మొత్తం ఆ ర్యాక్లోని ఎఫ్ఎంఈస్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు? ఏయూ టాప్లో ఫార్మ్స్ అనే ఫోల్డర్లో ఉంటాయి. పర్టికులర్గా ఏయూ స్టాండ్స్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ టాప్, ఇది అప్లికేషన్ యూటిలిటీస్. వేర్ డూ యూ గెట్ ఆల్ ద పిఎల్ఎల్స్? వీ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఏయూ టాప్ రీసోర్స్ ఫోల్డర్లో మనకు అన్ని దొరుకుతాయి. మనకు ఎఫ్ఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ బైనరీ. యాజ్ అ డెవలపర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఎఫ్ఎంఎక్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ యూజింగ్ ద పుట్టి యూటిలిటీ by calling the command frmcmp_batch command. Next, how many levels of triggers are there in the form development? 3 levels. Form level triggers. Tomorrow we are going to discuss this. Form level triggers, block level triggers, and item level triggers. Each block, again we have the item. Under the each item, we have the triggers. Okay, so 3 level of triggers, form level triggers, block level triggers, item level triggers. So to populate who columns, అంటే ఎవడు క్రియేట్ చేశాడు అని కనుక్కోవడానికి నేను ఇక్కడ వేసాను ప్రీ ఇన్సర్ట్ ట్రిగ్గర్లో ఏ కోడ్ రాశాను, ఎఫ్ఎన్డి స్టాండర్డ్ డాట్ సెట్ అండర్ స్కోర్ హూ. దిస్ ఇస్ ద బిల్ట్ ఇన్. ఐ యూజ్ టు పాపులేట్ ద హూ కాలమ్స్ డైనమికల్లీ. ఎవడు లాగిన్ అయిపోతే కనుక వాడి డేటా పాపులేట్ అయిపోతుంది మనకు. సో దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఓకేనా హూ కాలమ్స్. Who created and who updated, and when created, recently when updated. So that is the purpose of the who columns. Okay, 5 columns ఉంటాయి మనకు. సో దట్స్ ఇట్ హియర్. నో నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరమే లేదు మనకు. సో లిటిల్ టుమారో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద పర్సనలైజేషన్, నథింగ్ బట్ ఎ కస్టమైజేషన్. How to customize the Oracle forms. That is important. That you will get frequently. So before that, yeah, you should have minimum some idea on the triggers and some okay, na, block level. What is the form? This is the form. Then window, then canvas, data block. These three are the important objects out of the 16. Total, Oracle has given the 16 objects. Out of that, we are going to use the 3 objects, window, data block, and canvas. ఇది రేపు మళ్ళీ మనకి రీయూజ్ అవుతుంది. In the personalizations, we'll discuss that. Okay. So, any queries? సో చేయగలుగుతారా ప్రాక్టీస్?
రికార్డింగ్ ఉంది కదా, ట్రై చేయండి. అయితే అయింది, లేదంటే లైట్ తీసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు. ఓకేనా? బట్ టుమారో టాపిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఎనీ క్వైరీ? శ్రీనాథ్ ఏదో అడుగుతున్నా? రేపు మీరు క్లాస్ లో అదే నెక్స్ట్ ఫార్మ్స్ ఎలా చేయాలో చెప్తున్నారు కదా, అంటే ఇప్పుడు ఒరాకిల్ ఫార్మ్ బిల్డర్ అని ఇది చేయనా సార్? ఒరాకిల్ ఫార్మ్ బిల్డర్, ఎస్ సార్. అంటే ఇదే యూజ్ చేస్తామా లేకపోతే డిఫరెంట్ ఇంకొకటే సార్? మనకు రియల్ టైంలో రెండే రెండు ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఆరకిల్ ఫార్మ్స్, 80% ఇవే ఉంటాయి మనకు. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఓఏఎఫ్, ఒరాకిల్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. మీరు ఒక విండో చూసారనుకుంటా. ఇది ఓఎఫ్ చూసారు మీరు ఇంతవరకు? చూడలేదా? మేబీ ఇది చూడలేదు సార్. వస్తుందిలేండి. ఈ ఫామ్ ఇంకా నేను చూపించలేదు. మే యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఇదే నేను చూపిస్తాను మీకు. ఆరకిల్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటాము. ఇవి తక్కువ ఉంటాయి. మెయిన్గా మనకు వచ్చేసి ఆరకిల్ ఫార్మ్స్, నథింగ్ బట్ డాట్ ఎఫ్ఎంబి. ఇప్పుడు మనం చేసాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఓకే. యూజర్, రెస్పాన్సిబిలిటీ, రిక్వెస్ట్ గ్రూప్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద ఆరకిల్ ఫార్మ్స్. 90% ఓకే. అంతా ఇవే ఉంటాయి మనకు. తక్కువ మనకు ఓఏఎఫ్ ఉంటుంది. అది కూడా మనం చూస్తాము. ఈ వీక్లో వస్తుందిలేండి. దీనికి మనకు జావా అదంతా. ఓకేనా? డెవలపర్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది. మన ఫార్మ్ బిల్డర్ మాదిరి డెవలపర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మనము. విత్ ద డెవలపర్ వీ కెన్ డెవలప్ ఏ ఓఏఎఫ్, ఒరాకిల్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ పేజ్ అంటారు అండి. సెల్ఫ్ సర్వీస్ పేజెస్, సెల్ఫ్ సర్వీస్ పేజెస్. సార్ స్టిల్ ఇంకా సిలబస్ ఎన్ని డేస్ ఉంది సార్? ఇంకా ఒక 10 days ఉంటుంది మీకు. మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఫంక్షనల్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ డేటా మైగ్రేషన్, then profiles, then flexible. This many topics are pending. ఓకే. ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనకు ఒక 4 classes పడుతుంది. డేటా మైగ్రేషన్ 2 classes, ప్రొఫైల్ 1 class, then flexifield 1 class, and one more topic, personalization. That's it. Tomorrow we're going to discuss forms personalization. That's 1 class. So 10 classes are making. సో వన్ డే ఒకసారి బ్రష్ అప్ చేద్దాం అన్ని టాపిక్స్, మర్చిపోతున్నారు. సో ఈరోజు సింపుల్ వన్ అడిగితే చెప్పట్లేదు మీరు. టేబుల్ ఎలా కనుక్కోవాలో మీరు చెప్పట్లేదు అసలు. గో టు హెల్ప్, రికార్డ్ హిస్టరీ. సో అంతా మర్చిపోతున్నారు టాపిక్స్ అంతా. ఓకేనా? బెటర్. ఓకేనా? దిస్ సాటర్డే విల్ బ్రష్ అప్. అన్నీ ఒకసారి బ్రష్ అప్ చేద్దాము, ఓల్డ్ టాపిక్స్ అంతా. ఓకే. సో టుడే విల్ వైండ్ అప్. విల్ కనెక్ట్ టుమారో. ఓకే. ఓకే, బాయ్. ఈ ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారా ఈరోజు? ఫామ్ అవుతుందా మీ వల్ల? ఎస్ సార్. ఓకే, ట్రై ఇట్. Okay, now if you develop, that's a good. Okay, maybe by mistake, if you get a chance, okay, now something in your mind, easily you can go in the future. Otherwise, you will start. If you have time, you can do it. Otherwise, you can ignore. Not a problem. Okay, bye.